Only the ecstatic manifestations of Lord Chaitanya. Глава называется «Экстаз Господа Шри Чайтаньи Махапрабху». Let's see. The summary of the chapter didn't come up here. Let me check something else. Om Jnana Timirandasya Enanjana Shalakaya Chaksuramitanena Tasmai Shri Gurave Namaha. So in this chapter, the author describes the pastimes the Lord did, so it includes some of the Anchalis. Вторая глава повествует о последних 12 годах пребывания Господа на земле. Why he's done this is difficult for ordinary people to understand. Непосвященному человеку может быть непонятно, почему автор приводит описание антилилы именно здесь. The author expects that reading the pastimes of the Lord will help us to awaken dormant love of Krishna. Actually, he wrote this in a very old age. Автор надеется, что таким образом он сможет пробудить дремлющую любовь к Кришне в сердце читателей. И на самом деле он написал это, будучи очень уже в преклонном возрасте. So he might be fearing that he wouldn't be able to finish, so he put the synopsis of the Ancha-lila in the second chapter of the Madhya Lila. И из-за того, что он переживал, что он может просто-напросто не дожить, что он не сможет завершить этот труд, и потому он коротко рассказал об Мадхья-лиле в данной главе. Something like Srila Prabhupada wrote the Krishna book. Это что-то наподобие того, как Шрила Прабхупада решил написать Кришну бук, это 10-я песня Шримад. И при этом было но при этом был только издан then the first canto that he brought from India, and that was not everywhere, you know, it was on, so a few devotees had them. But he wanted the devotees to know Krishna, so he wrote the Krishna book, which is the 10th canto. И так как Шрила Прабхупада, он очень хотел, чтобы преданные познакомились с тем, кто такой Кришна, несмотря на то, что было выпущено только первая песня Шримад Бхагаватам и пару других глав, это было недоступно многим, но при этом он решил описать Кришна-бук, который повествует о событиях 10-й песни Шримад Бхагаватам, чтобы преданные могли узнать больше о том, кто такой Кришна. Like that. And he confirms that the opinion of Srup Damodar is authoritative. Over and above this, the notes of Srup Damodar, memorized by Raghunath Das, who helped in the Caitanya-Caritamrita. В этой главе также подтверждается, что Сварупа Дамодара Госвами является признанным знатоком науки преданного служения. Его дневник, заученный Рагунатом Дасой Госвами, оказал неоценимую помощь в составлении Чайтанья-Чаритамриты. Because Srup Damodar in Puri, he was always with Lord Chaitanya, day and night. Потому что Сварупа Дамодара, So he definitely had all the information. Он находился все время с Господом Чайтаньей в те года, когда Господь находился в Джаганатхапуре, поэтому естественно, что у него были все эти сведения, была вся эта информация о жизни Господа. So after the disappearance of Srup Damodar Goswami, Raghunath went to Vrindavan and he met Kavi Krishnadas Kaviraj. И затем
После ухода Сваруб Дамодара из этого мира Рагунат Дас Госвами отправился во Вриндаван, где встретился со Шрилой Кавираджи Госвами. По милости Рагунатхи Даса Госвами, тот тоже выучил наизусть, и отправился во Вриндаван. Yoga. Yeah, I translated this. Oh, I didn't hear anything. So that way, Krishnadas also memorized everything. И после того, как Рагунат Дас Госвами пришел, он, по его милости, Кришнадас Кавирадж Госвами тоже выучил наизусть запись Сваруб Дамодары. That's why he was able to write the Caitanya-Caritamrita. И впоследствии вот эти записи он использовал в работе над Чайтанья-Чаритамритой. This one. Well, relating this synopsis, I'll describe the Lord's transcendental ecstasy, which appears like madness. Первый стих. Излагая вкратце завершающие игры Господа Чайтаньи Махапрабху, я опишу в этой главе его трансцендентный экстаз. Он был вызван разлукой с Кришной и напоминал безумие. So Lord Chaitanya is generally specifically mentioned that he is Gora color, golden color. И относительно Господа Чайтаньи очень уточнено относительно того, что он описывается цвета горы, то есть светлого золотого цвета. And Krishna is only known to be black color, but when he was totally absorbed in thinking of the gopis and they were all light, he became also light color. Кришна был известен описанием, что он темного цвета, и когда он описывал игры гопи и концентрировался на них, он принимал цвет их тела, а их цвет тела был белый. In the last 12 years, he was always showing this ecstasy of separation. It was just like Radharani's state of mind when Buddha became the gopis. Последние 12 лет в разлуке с Кришной он непрестанно проявлял эти признаки экстаза и днем, и ночью. Он в точности напоминали его чувства Радхарани, когда во Вриндаван приехал Уддава увидеться с гопи. If you're interested in that, you can read the Krishna book, the Bumblebee story with Radharani and Bumblebee. Если вам очень интересна эта конкретная лила, то прочитайте Кришна бук историю со шмелем. Constantly showing this madness of separation. Он постоянно пребывал в безумии разлуки. We've seen people crying because of separation from people or things, but nothing like this. Lord Chaitanya, only Lord Chaitanya can exhibit these kind of symptoms. Мы постоянно видим людей, we're hearing about it. Которые плачут по потере каких-то материальных вещей или близких, но это абсолютно никак не сравнимо с теми чувствами, которые испытывает Махапрабху. И он единственный, кто может испытывать такого рода чувства. И каким-то удивительным образом у нас есть возможность об этом послушать. Blood flowed from all the pores of his body. Поры его кожи сочились кровью. Teeth would get loose. Все зубы его начинали шататься. At one moment he'd become very thin, and then become very fat. Его тело становилось очень худым, то полным.
He lived in a very small room. If you've been to Puri, you might have seen that room, the Gambhira. Very tiny room. И он жил в очень маленькой комнате в самом дальнем коридоре, которая находится в Джаганатхапуре и называется Гамбирой. At night he would grind his face on the wall and injure himself. В мгновение он не смыкал глаз, и ночью напролет он терся головой о стену, отчего на лице у него оставались синяки и ссадины. And even though there were 3 doors in the house, his room and then a couple other doors, he would go out at night and they would find him at the temple, or sometimes they'd find him in the ocean. Хотя 3 двери дома, где жил Господь, всегда были заперты, он все равно выбирался наружу, иногда он шел к Симхадваре, это ворота храма Джаганатхи, а иногда бросался в океан. On the sand dunes, I think it's Govardhan. И иногда он стремглась, мчался по песчаным дюнам, приняв их за Говардан. You can see those at the opposite of the Tota Gopinath temple. That's the main one. The big hill is just sand. So whenever he saw a hill, he would think it was Vrindavan. Whenever he saw a river, he'd think it was. И в Джаганатхапуре около храма Тота Гопинат можно видеть эти песчаные большие такие горы. И Господь, видя эти песчаные горы, или такие, он всегда думал, что это Говардан, видя какую-то реку, он всегда думал, что это Ямуна. He would see the small parks in the city and think it's Vrindavan. Он принимал городские скверы за Вриндаван, потому что в этих скверах были красивые цветы и деревья. No one else could have these Mahabhava symptoms. Sometimes Sahajis try to imitate, but it's not. They can roll on the ground and cry, but they can't do like Lord Chaitanya. Эти признаки, которые называются признаками Махабхавы, никому не под силу перенести, кроме самого Господа. Есть так называемые сахаджи, которые иногда пытаются пародировать эти симптомы, они падают на землю и как будто бы плачут, но это дешевая пародия. The joints of his hands and legs would sometimes be separated by 8 inches. Just hanging by skin. Иногда суставы его рук и ног расходились на длину ладони, и лишь кожа удерживала их. That happened the time he went in the ocean and got caught by the fishermen. And sometimes his hands and legs would go inside his body like a turtle. Этот инцидент он случился, когда он бросился в море, его выловил рыбак своими сетями. А иногда Махапрабху втягивал в туловище руки, ноги и голову, подобно черепахе. So he was saying, where is the Lord of my life in this flute? What shall I do? Where will I find the son of Maharaj Nanda? To whom should I speak? И в эти моменты он часто говорил, куда исчез владыка моей жизни, играющий на флейте, что мне теперь делать, и где искать сына Махараджа Нанды, кому мне поведать о своих душевных муках. So he used to, sometimes he would recite verses from Ramananda Roy's drama called Jagannath Balaga Nataka. Иногда он читал стихи из драмы Рамананда Роя, которая называлась Джаганата Валабанатака. So then it quotes Radharani. Krishna does not realize what we've suffered from injuries in the course of loving affairs. От Шримати Радхарани из этого произведения. This kind of talk we hear. Mundane poets will write similar things of lamentation.
Мы отдали Кришне свои сердца, а он даже не подозревает, как мы теперь страдаем из этого. И можно увидеть, что обычно материалистические поэты, они могут писать какие-то похожие слова. Unfortunately, it's not connected to Krishna. Но, к сожалению, ихняя поэзия Krishna does совершенно not не realize связана. Because love does not know where to strike and where not to strike. Эти поэты, ихняя поэзия совершенно не связана с Кришной. И Even далее... Cupid, И дальше продолжение этой цитаты. Если бы только Бог even любил, Cupid does not know of our very much. Плохая связь, я извиняюсь. Our life is not under our control. Если бы только Radharani Бог says, любил, no one can understand. We have overlapping our speeches, Maharaj. Huh? We are overlapping Okay, I'm sorry. our speech. Okay, so what can we tell anyone? Radharani says no one can understand the suffering of others. Поистине любовь слепа, если бы только Бог любви знал, какую муку Он доставил нам своими стрелами. Но довольно об этом, ведь чувство одного человека непонятно другим. Поистине мы не властны даже над собственной жизнью. Юность так скоротечна, что мы даже оглянуться не успеем, как она закончится. Ах, Создатель, на что же нам надеяться? I always remember that line. And she says, no one can understand how another person is suffering. И я всегда помню вот этот стих и вот эту конкретную строчку, где Радхарани говорит, что чувство одного человека никогда, страдание одного человека никогда не будет понятно другому. That's what Rukmini told Krishna. Это абсолютно She то said, же you don't самое, understand how your devotees are suffering. то же самое, что Рукмини сказала Кришне, что он даже не может представить того, как его преданные страдают. He was saying, you know, there's something you don't understand. And he was saying, no, I understand everything. И And она then he said, пыталась... okay, I'll in my next incarnation, I'll take the mood of Radharani and understand. И Рукмини ему пыталась объяснить, что есть кое-что, что он не понимает. И Кришна говорил, нету такой вещи, чтобы я мог не понять. И она говорила, есть. И он тогда сказал Рукмини, хорошо, в следующей жизни я приму такое воплощение, что я могу принять умонастроение Радхарани, и тогда я полностью пойму. Our youth is only going to last a few days, and then what's going to happen? Юность так скоротечна, что мы даже оглянуться не успеем. На что же нам надеяться? So there's a Radharani criticizing Krishna. Да, далее I don't know if you Радхарани have the будет. book. Verse 19. She says, what can I say? When I met Krishna, my loving propensities sprouted, but on separation, I got a great shock, which is now like suffering from a disease. И далее это Радхарани, 19 стих, она критикует Кришну, и она говорит, где мне найти слова, чтобы выразить свое горе? Когда я повстречала Кришну, в моем сердце зашло семя божественной любви. Но потом мы внезапно расстались, и от этого удара, как от тяжелой болезни, я не могу оправиться до сих пор. So the only one who can help is Krishna, but he's not taking care of it. И единственный, кто способен излечить меня, это сам Кришна, но он совсем не заботится о нежном ростке моего преданного служения. Outwardly, he's a very attractive young lover, but very cheap, killing others. Ну что же тут можно сказать? На первый взгляд Кришна кажется необычайно красивым и любвеобильным юношей, но на самом деле он жестокий обманщик. He said, I loved Krishna for happiness, but the result is the opposite. Я полюбила Кришну
из-за счастья, но результат оказался really love обратным. herself. Loving affairs are by nature crooked. Любовь по своей природе несправедлива. This is good knowledge, actually, of psychology. They are not entered with sufficient knowledge, nor do they consider whether place is suitable or not, nor do they look forward to the results. И однако влюбленные настолько легкомысленны, что отдают свои сердца, невзирая на обстоятельства, не задумываясь о последствиях. So she says, now I'm bound up, can't get any relief. И теперь я узами своих непревзойденных качеств Кришна связал меня по рукам и ногам, и я не могу освободиться от этих уз. This is very elevated talk. There's Madan is Cupid, Madan. So he has no body, no gross body, but he gives pain to others. И Мадан — это бог любви, у него нету грубого тела, но при этом он приносит страдания, невыносимую боль другим. He has 5 arrows and he shoots them and the women fall in love. Выпуская свои 5 стрел в невинных женщин, он наносит им тяжелые увечья. Then this verse is, again she's saying this, number 23. In the scriptures it is said that one person can never know the unhappiness in the mind of another. Опять повторяется эта же строчка, которая уже была в 23 стихе, говорится, что в священных писаниях сказано, что понять чужое горе невозможно. So what can I say of my dear friends Lalita and others? They can't understand my unhappiness, but they try to help me by saying, be patient. Поэтому что я знаю о чувствах Лалиты и других моих близких подруг? Они тоже не могут понять мои переживания, и потому все время успокаивают меня, говоря, пожалуйста, наберись терпения. My dear friends, you are asking me to be patient, saying that Krishna is an ocean of mercy, and sometime in the future he will accept me. But that doesn't help me. Я отвечаю, дорогие подруги, вы просите меня сохранять терпение. Вы говорите, что милосердие Кришны безгранично, и он рано или поздно заметит меня. Living entity's life is very flickering, like water on a leaf of a lotus flower. Признаюсь, меня это не утешает, потому что человеческая жизнь недолговечна. Она подобна капле росы, дрожащей на листе лотоса. Who can live long enough to expect Krishna's mercy? Кто может прожить так долго, чтобы удостоиться внимания Кришны? Well, I think all of us get those kind of feelings sometimes. I don't think quite so intense, but thinking, well, Krishna will never help me, or I'll never get to Krishna, or whatever. We feel like that. We hear so much about Krishna's mercy and be patient. But we think, I've been patient long enough, let's get some results here. Why am I suffering? Я уверен, что рано или поздно каждый из нас он испытывает подобные чувства. Конечно же, не такой силы, не такой интенсивности. И мы думаем, что нам говорят, будь терпелив, подожди, и мы столько много делаем, все время слушаем о Кришне. Иногда закрадывается мысль, когда же я увижу какие-то плоды, когда же Кришна как-то проявит себя. A human being doesn't live more than 100 years. But the youthfulness of a woman, which is the only thing that attracts Krishna, only a few days. Человек живет So she's worried she's going to get old and Krishna won't care about her.
Человек живет не более 100 лет, при этом следует помнить, что наша юность единственная, что привлекает Кришну, и это длится не так уж долго. То есть она переживает, что она потеряет свою молодость, постареет и не будет интересно Кришне. So the gopis talk like this sometimes. They criticize Krishna and it makes them talk about him even more. И гопи, они иногда ведут такие разговоры, они критикуют подобным образом Кришну, что побуждает их говорить о нем еще больше. If you say that Krishna is an ocean of transcendental qualities and he'll be merciful someday, I say he's like fire, which attracts the moths by its brightness and kills them. Если вы же скажете, что трансцендентным добродетелям Кришны нет числа, и потому в один прекрасный день он обязательно смилостивится надо мной, то я возражу, что Кришна подобен яркому пламени огня, которое манит мотыльков навстречу верной гибели. You ever seen that with the bugs flying into the fire? Иногда вы видели, может быть, что жуки, они летят на огонь или на костер, на лампу. Yeah. That's what it's compared to the humans chasing after sense gratification. Это It то, looks attractive, but just burns them up. Это то, что происходит с людьми, которые гонятся за материальными наслаждениями. Они очень привлечены, и когда они это достигают, в итоге это просто их спаливает. Sometimes in cow barn, or actually in our Soho restaurant, they have this fly catching machine. Иногда в ресторанах есть такая машина, которая ловушка для мух. You know, because the flies are very troublesome in the restaurant. Потому что мухи достаточно проблематичны для ресторана. So it has some kind of purple light, and somehow they like that light. Это And такая they лампа, fly она right into it. фиолетового цвета, и мухи каким-то образом привлекаются этим, и они прямо влетают туда на свою смерть. Then it gives them an electric shock. Zzz, zzz. So it's constantly zzz, zzz. And there's a big pile of dead flies, but the rest of them keep flying in there. И мы слышим такой звук от этой машины, такое жужжание, как бы это значит, что муха электризовалась и погибла. И постоянно этот звук повторяется, и видно, что под этой лампой много мертвых мух, но несмотря на это, другие продолжают летать вокруг нее. So that's the materialistic life. We keep trying for sense gratification, we keep getting kicked, but we just keep trying again and again. We think it won't happen to me. Everybody else failed, but I'll be able to enjoy it. This is a materialistic person. И это является сутью материалистичной жизни, что мы стремимся к материальным удовлетворениям, и нас все продолжает пинать жизнь, но мы, несмотря на это, не сдаемся, и мы думаем, что это случилось с другими, но я буду более удачлив, и это является материалистичным мышлением. So she's saying, you know, Krishna shows us his wonderful qualities and attracts us, and then he runs away. И они продолжают, они говорят, что Кришна сначала пленит нас своими достоинствами, а потом повергает в пучину отчаяния и уходит. But actually he's always there because they're thinking of him so intensely. На самом деле он всегда находится рядом с ними. Из-за их интенсивного размышления о Кришне он всегда находится с ними. И помимо этого, Кришна всегда с ними, он не покидает никогда Вриндаван. So this would be a nice prayer for us if we could really have the feeling. Verse number 28. Lord Chaitanya is quoting this sloka. Было бы хорошей молитвой для нас, если мы испытываем какие-то подобные чувства. Unless I serve the transcendental form and pastimes and qualities of Krishna,
my days and all my senses will become useless. Now I'm uselessly bearing the burden of my senses, which are like stone blocks and dried wood. I do not know how long I'll be able to continue without shame. 28 стих, что «Дорогие подруги, мои дни проходят напрасно, ибо мне не удалось посвятить себя служению трансцендентному образу, качествам и играм Шри Кришны. Я бесцельно несу тяжелую ношу своих чувств, подобных каменным глыбам и сухим поленьям, и не знаю, сколько еще смогу вести такую нецеломудренную жизнь». And that we should feel like that. Without serving Krishna, that's how Lord Chaitanya felt. The gopis feel like every moment is like not only 12 years, but a whole age. Caitanya-caritamrita. It's translated 12 years or more, but a yuga means a whole yuga, like thousands of years. И это то, что чувствовала Махапрабху, это то, что чувствовали гопи, что без служения Кришне, как Махапрабху, так и гопи чувствовали таким образом. И это то, как нам надо чувствовать. И описывается, что гопи Шастаки, что 1 секунда без Кришны была подобна 12 годам. If the eyes are not seeing Krishna, then what's the use of them? Для чего человеку глаза, если они не видят луноподобное лицо Кришны? Но надо всегда стараться лицезреть именно его. Talks about Krishna are like waves of nectar, and if that does not enter the ear is no better than the whole of a damaged conch shell. И повествование о Кришне подобны волнам нектара. Уши, которые не наполнены этим нектаром, не лучшие отверстия в разбитой раковине. Они были созданы напрасно. Then in the purport here, Bhaktisiddhanta has quoted some verses from the second canto. Very well, at least when I was a new devotee and we only had the second canto, these very famous verses. И в комментарии к 31 стиху, который мы прочитали только что, есть стих из второй песни Шримад Бхагаватам, который цитирует Бхактисиддханта Сарасвати. И тогда, когда мы были молодыми преданными, у нас была только вторая песня, и эти стихи были очень известны и популярны. So would you like to hear the Sanskrit? Yeah. I can recite the Sanskrit, it's very sweet. Okay. Ayur harati boy pumsan, ujam astam chayana so, tasyarte yat chanonita, uttama shloka vartaya. That one is both by rising and setting, the sun decreases the duration of life of everyone, except those who utilize time in discussing the personality of Godhead. С каждым вдохом и закатом солнце сокращает жизнь любого из нас, за исключением тех, кто все свое время посвящает обсуждению повествования о Всеблагом Господе. Tadava kim na jivanti, basta kim na susantyuta, na kadanti na mechchani, kim grame pasavo kare. Do the trees not live? Do the bellows of the blacksmith not breathe? All around us, do the beasts not eat and discharge semen? Разве деревья не живут? Разве кузнечьи меха не дышат? И разве животные вокруг нас не едят и не испускают семя? So that idea is that it's not something very special that we're breathing or that we're eating and sleeping or whatever. That's going on everywhere. И идея вот этого стиха, она заключается в том, что это не требует особого, как сказать, разума, чтобы просто дышать,
чтобы просто существовать и жить, или кушать, и спускать семя, потому что это, ну, многие делают, это сплошь и рядом происходит. This next one used to be quoted very often. Следующий стих часто его Vidvara samstuta purushapishu nayat karna patopete jatu nama gadagraja. Men who are like dogs, hogs, asses, and camels praise those who are never listened to the transcendental pastimes of the Lord, Sri Krishna, who is the deliverer of all evils. Люди, подобные собакам, свиньям, верблюдам и ослам, превозносят тех, кто никогда не слушает повествования о трансцендентных играх Господа Шри Кришны, несущего избавления от всех бед. And the purport in the second canon in Prabhupada describes that, you know, how these different animals are, dogs and hogs. В комментарии во второй песне Шрила Прабхупада описывает каждое из этих животных. The camel, they like to eat these thorny trees, they're big thorns. Верблюды, например, они любят есть деревья с колючками очень большими. I saw it when we were walking with Prabhupada in Vrindavan. There was a very tall tree and the thorns were like this big, very sharp, this long. Я помню, что the camel was reaching up really high. Я помню, что мы шли как-то со Шрилой Прабхупадой во Вриндаване, и там было дерево достаточно высокое, и на нем были колючки вот с размером в 2 пальца. И я видел, как и верблюд своими глазами, как он оттянул свою шею очень высоко, чтобы заглотнуть эти колючки и начать их жевать. And he's thinking this tastes really good. But what he's tasting is his own blood because the thorns are cutting his mouth. Когда верблюд это кушает, он думает, ой, какой вкусный вкус. Но на самом деле то, что он испытывает вкус, как вкус, это его собственная кровь, которая начинает сочиться во время того, как он ест эти колючки. And that's compared to sex life. The man is tasting his own blood and he's losing so much blood, but he thinks it's very wonderful. И это также сравнивается с сексом, когда мужчина, он теряет так много крови и при этом наслаждается. There's a few more, there's a lot of verses. Bile Batoru Krama Vikramanye Nashinvata Karna Pate Narasya Jivasati Dari Durike Vasuta Nachopai Gayati Murugaya Gata. One who has not listened to the messages of the prowess and marvelous acts of the personality of Godhead and has not sung or chanted the glories of the Lord should be considered to have ears like the holes of snakes and a tongue like that of a frog. У того, кто не слушал повествования, рассказывающее о доблести и удивительных деяниях личности Бога, и не пел во весь голос возвышенных песен во славу Господа, уши подобны змеиным норам, а язык — языку лягушки. Snakes can't hear anything, and they feel the ground shaking. Змеи, они ничего не And слышат, the они frog, только they ощущают can make a very вибрации. loud noise. Они только чувствуют вибрации, The которые frog can make a very loud noise. А лягушки, они могут издавать But очень when they громкие make that, звуки, но они не могут при этом общаться. И когда они вот так вот шумят, when the frog makes that noise,
They just attract a snake to come and eat them and show where they are. И They're thinking they're making a beautiful song. когда лягушки, они вот так громко издают свои звуки и кваканье, на самом деле они притягивают змеи, которые их слопают, потому что таким образом змеи понимают, где находится их добыча. Bhara param atta kirita justam up yutamangam na name mukundam savo karo no kurute saparyam arela sat kanchana kankano va. The upper portion of the body, even if he has a silk turban, is only a heavy burden if not bowed down before the personality of Godhead, who can award mukti. And hands, although decorated with glittering bangles, are like those of the dead man, if not engaged in the service of the Lord. Верхняя часть тела человека, даже увенчанная шелковым тюрбаном, лишь тяжелая ноша, если ее не склоняют перед Господом, дарующим освобождение. А руки, даже украшенные сверкающими браслетами, но не заняты служением Господу Хари, подобны рукам покойника. Bahayate te nayane naranam lingani vishnurna nirikshito ye padonrinam lo druma janma budbajo kechani nanuvrajato hareryo jivan chavo bhagavatangri datinum najatu marcho ilabete yastu Shri Vishna Padya Manujastalasya Svasanchavo Yastu Veda Gandam Tad Ashmasaram Hridayam Bhatedam Yadriyamanaya Hari Namadeya Navikrayeta Yadavikaro Netre Jalam Gatra Ruheshu Harsha. Both by rising and setting. Going down here. The eyes which do not look at the symbolic representations of the personality of Godhead, his form, names, qualities, are like those printed on the plumes of a peacock. Peacock feather looks like eyes, but they can't see anything. The legs which do not move to the holy place are considered to be like tree trunks. The person who has not at any time, even if the man is the fastest runner in the world, he's just going around and around on a track. It's useless. The person who has not at any time received on his head the dust. I can read the whole rest of it. The dust of the feet of a pure devotee is certainly a dead body. And the person who has never experienced the flavor of the tulsi leaves from the lotus feet of the Lord is a dead body, although breathing. Глаза, невзирающие на символическое проявление Господа Вишну, его образ, имена, качества и так далее, подобны глазам на хвосте павлинов. Махарадж прокомментировал, что на хвосте павлинов там такой узор, который похож на глаза, но на самом деле это не глаза. А ноги, не несущие человека в святые места, подобны стволам деревьев. Человек, чьей головы никогда не касалась пыль со стоп чистого преданного Господа, все равно, что мертвец. And the heart is steel framed, which in spite of one's chanting the holy name with concentration does not change and feel ecstasy, at which time tears fill the eyes and hairs stand on end. И I definitely have the steel frame. И тот, кто никогда не вдыхал аромат листьев тулоси с лотосных стоп Господа, тоже мертв, несмотря на то, что дышит. Если сосредоточенно, повторяя святое имя Господа, человек не испытывает экстаза, если его глаза не наполняются слезами, а волосы не встают дыбом, значит, его сердце заковано в железо. Then Lord Caitanya gives some commentary. The nectar of the lips of the Lord
and his transcendental qualities surpass the taste of all nectar. And there's no fault tasting them. If one does not taste it, he should die immediately after birth. His tongue is like a frog. Нет и не может быть ничего He слаще just нектара repeats all уст. those verses. То есть Господь Чайтанья, потом он сейчас вот далее в стихах, он продолжит своим образом пересказывать эти стихи, которые мы прочитали. И стих 32, он звучит так: нет и не может быть ничего слаще нектара уст Кришны, его божественных качеств и деяний. Этот нектар безупречен, и тому, кто не пьет его, лучше было бы умереть, не успев родиться. Язык такого человека мало чем отличается от лягушачьего. Pretty heavy. Number 34. The palms of Krishna's hands and the soles of his feet are so cool and pleasant, they can be compared only to the light of millions of moons. One who has touched such hands and feet has tasted the effects of touchstone. If one has not touched them, his life is spoiled. Ладони и стопы Кришны так нежны и прохладны, что сравнить их можно лишь со светом миллионов лун. Прикоснуться к его ладоням и стопам все равно, что дотронуться до философского камня. Жизнь того, кто не испытал это прикосновение, прошла напрасно, а его тело подобно железной статуе. So many different symptoms. In Radharani in 36, it says, if by chance a transcendental form of Krishna comes before my path and I can see him, my heart, injured from being beaten, will be stolen away and happy like Cupid. Because I could not see the beautiful form of Krishna, when I again see his form, I shall decorate. I'll be very happy, in other words. Далее, 36 стих. «Если когда-нибудь волею судеб моему взору откроется неземная красота Кришны, Бог любви сразу же пронзит мое истрадавшееся сердце. Я не могу налюбоваться чарующим обликом Кришны. Поэтому, когда я увижу его опять, то украшу это мгновение россыпями самоцветов». Иными словами, он будет счастливым. If by chance such a moment comes when I can once again see Krishna, I shall worship those seconds, moments, and hours with flower garlands and pulp of sandalwood, and decorate them with all kinds of jewelry and ornaments. Если мне посчастливится снова увидеть Кришну, я стану поклоняться этим секундам, минутам и часам, поднося им цветочные гирлянды, сандаловую пасту и убирая их драгоценными камнями и украшениями. Then in 39, in an instant, Lord Chaitanya regained external consciousness and saw two people in front of him. That was Srup Damodar and Ramananda Roy. Внезапно Чайтанья Махапрабху пришел в себя и увидел рядом двух людей. Это был Сваруп Дамодар и Рамананда Рой. He said, am I conscious? What dreams have I been seeing? What craziness have I spoken? Have you heard some expressions of humility? И он спрашивал их, сплю ли я, и что за сон мне снится? Не произнес ли я безумных речей, исполненных смирением? My friends, you were my life and soul, and I have nothing, no love for Krishna. И он говорил, что я духовно нищ, и мои члены, органы чувств совершенно бесполезны. И я не обладаю сокровищем любви. Потом он цитирует другой стих. Love of Godhead, devoid of cheating. Love of Godhead, devoid of cheating propensities, is not possible in the material world. If there is such love, there cannot be separation. Or if there is separation, how can one live? В материальном мире нет чистой и бескорыстной любви к Богу. Когда возникает такая любовь, разлука невозможна, потому что, разлучившись с Господом, сможет ли человек жить?
Pure love for Krishna, just like gold from the Jambu River, does not exist in human society. If it existed, there could not be separation. If separation were there, one could not live. That's how Lord Chaitanya is saying, I have no love for Krishna because I'm living. If I had love for Krishna, I'd be alive. И далее, непритворная любовь к Кришне, как золото из реки Джамбу, не встречается в этом мире. Если бы она существовала здесь, то не было бы разлуки с Кришной, ибо в разлуке с ним жизнь невыносима. И подобным образом Господь Чайтанья хочет сказать другими словами, что у него нет любви к Кришне, иначе бы он не смог бы прожить ни секунды в этой разлуке. Рекламная пауза. Рекламная пауза. Рекламная пауза закончена. Then he recited more verses. Потом он начал произносить другие стихи. I don't have the slightest tinge of love for Krishna within my heart. When you see me crying in separation, I'm falsely exhibiting a demonstration of my great fortune. Not seeing the beautiful face of Krishna, I continue to live my life like an insect without any purpose. Чайтанья Махапрабху продолжал, что в моем сердце нет. И это ум и сердце Господа Чайтаньи мы видим в этих стихах. И он говорит, что в моем сердце нет и следа любви к Богу. Я рыдаю от разлуки только чтобы выставить на показ свою необычную удачу. Хотя в действительности, не видя очаровательного лица Кришны, я живу бесцельно, словно букашка. My love for Krishna is far away. Whatever I do is actually an exhibition of pseudo-love, imitation. When you see me cry, I am simply falsely demonstrating. Please believe me. Воистину, я бесконечно далек от любви Кришны. Все, что я делаю, лишь имитация этой божественной любви. Когда вы видите мои слезы, знаете, что я просто хочу продемонстрировать, как велико мое счастье. Even though I do not see the moon-like face of Krishna as he plays on his flute, and although there is no possibility of my meeting him, I take care of my own body. That is the way of lust. In this way, I maintain my fly-like life. Хотя я не вижу луналикого Кришну, играющего на флейте, мне не суждено встретиться с ним, я все равно продолжаю заботиться о теле. Это не что иное, как вожделение. Так я влачу жалкое существование, подобно букашке. Love for Krishna is very pure, like the water of the Ganga. That love is an ocean of nectar. That pure attraction for Krishna does not conceal anything. Как воды Ганги, любовь к Господу Кришне безукоризненно чиста. Она океан нектара. Эта непогрешимая привязанность к Кришне не позволяет утаить ни единого изъяна, ибо они сразу бросаются в глаза, как чернильные пятна на белом полотне. Unlike love for Krishna is like an ocean of happiness. If someone gets one drop of it, the whole world can drown in that drop. It is not befitting to express that love without him. But a madman must speak. But even though he speaks, no one believes him. Бескорыстная любовь к Кришне подобна океану счастья. Даже одной капли из этого океана достаточно, чтобы затопить весь мир. Говорить вслух о такой любви к Богу не подобает, однако безумец не может молчать. В то же время, когда он говорит, никто ему не верит. So he would be like this all the time, apparently, suffering, but internally he was in ecstasy. И Господь Чайтанья, он вел себя подобным образом все время. Внешне он выглядел как кто-то, кто страдает, а внутренне он все время находился в состоянии экстаза. If one tastes such love for Krishna, it's like hot sugar cane. If you chew hot sugar cane, it burns your mouth, but you can't stop.
А те, кто познали любовь к Верховному Господу, уподобляют ее горячему сахарному тростнику. Он так обжигает, что его едва можно есть, но при этом он настолько вкусен, что от него невозможно оторваться. And similarly, if someone has even a little love for Krishna, it can be compared only to poison and nectar mixed together. Таким образом, если у человека есть хотя бы крупица любви к Богу, он способен понять ее великую силу. Эту любовь можно сравнить лишь с ядом и нектаром, смешанными вместе. So go to 53, more easy to understand. When Lord Chaitanya would see Lord Jagannath and Balaram and Subhadra, he would think he had gone to Kurukshetra, where they were there, and he would think his life was successful. Мы перепрыгиваем на 53 стих. Всякий раз, когда Шри Чайтанья Махапрабху видел Джаганатху рядом с Баларамой и Субхадрой, ему казалось, что он вместе с ними находится на Курукшетре. В эти минуты Господь Чайтанья думал, что его жизнь увенчалась успехом, ибо он увидел лотосоподобного Джаганатху, доставляющего удовлетворение телу, уму и глазам. He would stay near the Garuda Stamba, which is, there was a ditch near that, and it was filled with the tears of the Lord. Стоя возле Гаруда Стамби, Шри Чайтанья Махапрабху, не отводя глаз, смотрел на Господа Джаганатху. Что можно сказать о силе его любви? Под Гаруда Стамба есть глубокая канава, она вся была наполнена слезами Шри Чайтаньи Махапрабху. So, because the first time Lord Chaitanya went in the temple, he fainted in ecstasy. So after that, he didn't actually go back. После первого раза, когда Господь Чайтанья пришел в храм Джаганатхи, он потерял сознание, и с тех пор он не совсем заходил внутрь, он стоял там, около Гаруда Стамбхи. And I heard there that it's still like his fingerprints are there when he was embracing this pillar. Я слышал, что этот столб, рядом с которым стоял Господь, на котором находится божество Гаруды, там до сих пор есть отпечатки пальцев Господа Чайтаньи после того, как он обнимал этот столб. Some temples in India, they have like that. They have a Garuda in the back, just looking at Krishna. В некоторых храмах Индии есть перед алтарем, стоит на каком-то расстоянии Гаруда, который смотрит на Кришну. Then he would sometimes sit on the ground and wear his Krishna, wear the cowherd man, like the song, Goswami Astakam. Radhe, Radhadeva came to love the king. Where are they? They were Govardhan, are they here or there? Where are they? He's asking the same questions. Иногда, выходя из храма, Господь Чайтанья садился, царапал землю ногтями и безутешно печалью он восклицал: как мне попасть в Вриндаван, где мне искать сына царя пастухов Кришну, где Вриндаван, где Govardhan, где Кришна. И он звал подобным же образом, как гопи звали в Вриндаване. И как поется Everybody's looking for something, right? Как поется в Шадгосвами Аштаке также. И на Birds are самом деле looking for something. Animals are looking for something to eat. все в этом мире ищут Humans are looking что-то. also for. Даже птицы, животные, люди, они ищут что-то поесть. Are they looking for something? Люди ищут еще But really, we should какой-то be looking for Krishna. любви или теплоты. Но на самом деле то, чему нам всем надо стремиться искать, это Кришну. So he quotes another verse from the Caitanya-caritamrita. O friend of the helpless, you are the only ocean of mercy. That I have not met you, my auspicious days and nights have become unbearable. I do not know how I shall live. Цитирует другой стих из Карнамриты.
А Господь Верховная Личность Бога, друг беззащитных, нет никого милосерднее Тебя, ибо милосердие Твое безбрежно, как океан. So you are the friend of the helpless, an ocean of mercy. So please help me. Let me see you. Я лишен возможности встретиться с собой, отчего моя безотрадная жизнь стала невозносимой. И я не знаю, как мне жить дальше, поэтому Ты, океан милости, позволь мне встретиться с Тобой. Явись моему взору, ибо я попал в затруднительное положение. So he book Caitanya-Caritamrita. That's one of the books he found in South India. И он цитировал вот эти последние два стиха из Кришна-Карнамриты, которые он нашел эту книгу в Южной Индии во время своего путешествия. So the sweetness of your early age is so wonderful. You know, no one else knows me like you do. I want to see your beautiful, attractive face somewhere in the solitary place. So he's just crying to meet Krishna. И Господь продолжает плакать о том, чтобы встретиться с Кришной. Он цитирует: «О Кришна, играющий на флейте, очарование твоей юности несравнимо ни с чем в трех мирах. Ты знаешь мое непостоянство, а я знаю твое, и больше никому об этом не известно. Я хочу встретиться с тобой где-нибудь в уединенном месте, чтобы увидеть твой прелестный обворожительный лик. Но как это сделать?» So because of various kinds of ecstasy, different states of mind came that seemed like unhappiness. These are all described in detail in Nectar Devotion. How in ecstasy you have anger and some, so many mixed up things that seem contradictory. That's part of ecstasy. Love makes people crazy, even material love. И разные виды экстаза, вызвавшие у Господа Чайтаньи противоречивые настроения, вступали в яростную схватку. Возбуждение, дерзость, смирение, гнев и нетерпеливость сражались, подобно воинам на поле брани. Причиной тому было безумие, вызванное любовью к Богу. И в нектаре преданности описаны все эти противоречивые признаки экстаза. И любовь на самом деле, она сводит людей с ума даже в материальном мире, что же говорить о духовной любви. So you would have anxiety, humility, anger, impatience. Поэтому Господь испытывал разные чувства, такие как нетерпение, смирение, беспокойство и так далее. Эти все чувства противоречивые были вызваны в Господе любовью. So this made him remember Krishna more and more. И эти чувства, они побуждали Господа помнить о Кришне все больше и больше. Sometimes he would blaspheme Krishna, sometimes he would have the same mood of Radharani. Иногда он прославлял Кришну, иногда он его ругал, и все, что с ним происходило, соответствовало полностью настроению Радharani. Very interesting prayer. Go to number 69. Your mind is always restless. You cannot remain in one place, but you are not at all. You are actually the ocean of mercy, the friend of my heart. Therefore, I have no reason to be angry with you. И тут далее идут интересные молитвы 69 стиха. «Дорогой Кришна, твой ум не ведает покоя. Ты не можешь долго оставаться на одном месте, но это не твоя вина. В действительности ты океан милосердия и мой сердечный друг, поэтому у меня нет причин сердиться на тебя». You're saying Vrindavan, so arranged for the deliverance of Vrindavan. You are the enjoyer. Мой дорогой Господь, He's praying back and forth, Krishna left.
И таким образом Господь Чайтанья, он молится с разными настроениями, то с этой стороны, то с другой стороны. Когда он ругает Кришну, а потом он говорит, что он повелитель Вриндавана, и все это было для того, чтобы осчастливить нас. And he would also read books by Chandidas and Vidyapati and list the quotations from the Jagannath Balaram. Он также читал разные книги, которые были написаны Чандидасом или Видьяпати, и цитировал другие стихи. So in the association of Swarup Damodar and Ramananda Roy, he passed his days and nights chanting and hearing in great pleasure. И таким образом, пребывая в обществе Сваруб Дамодара и Рамананда Роя, они проводили свое время в чтении, воспевании и памятовании о лилах, и так проходили его дни. И это то, как нам надо проводить свои дни. Among his associates, he enjoyed paternal loving affairs with Paramananda. Из приближенных Чайтаньи Махапрабху Прамананда Пури с ним связывала отцовская любовь. And unalloyed service from Govinda. Рамананда Роя, он испытывал дружеская привязанность к Говинду и других, бескорыстное служение. And conjugal love with Gadadhar, Jagadananda, and Swarup Damodar. С Гададхаром, Джагаданандой, Сваруп Дамодара, он испытывал супружескую любовь, так что Чайтанья Махапрабху наслаждался всеми 4 видами взаимоотношений, становясь обязанным своим преданным. Paramananda Puri is said to have been Uddhava previously. Говорится, что Прамананда Пури, он в предыдущем воплощении был Удавой. And his affections for Krishna were on the platform of paternal love, like parents. Because he was a godbrother of Lord Chaitanya's spiritual master, he would Его отношения, которые связывались с Господом, были родительские отношения, потому что он был также духовным братом, духовным учителем Чайтаньи Махапрабху. Then Ramananda Roy is said to be an incarnation of Arjuna, and some say Vishaka Devi. Рамананда Рой говорится, что это воплощение Вишаки и Арджуны. And some say there were 2 in the one body. Кто-то говорил, что это вместе совмещенное воплощение. Кто-то говорил, что отдельности, но так или иначе их связывали узы дружбы. So Krishna came as Lord Chaitanya to experience higher ecstasies even than he could experience by himself, by taking the mood of Radharani. Господь явился в образе Чайтаньи Махапрабху для того, чтобы испытать еще более высший уровень наслаждений и отношений, чем он мог во Вриндаване, и поэтому он пришел в настроении Радharani. So no one, and this is 882, no one, not even Lord Brahma, can ascertain or even taste a drop of the confidential ocean of ecstasy. But Lord Chaitanya Mahaprabhu, out of his causeless mercy, has distributed this love of Godhead all over the world. There cannot be any incarnation more magnificent than Chaitanya Mahaprabhu. There is no greater donor
who can describe his transcendental qualities? Постичь тайну этого океана экстаза или испить хотя бы каплю из него не способен никто, даже сам Брахма. Но Шри Чайтанья Махапрабху по своей неизъяснимой милости распространил любовь к Богу по всему миру. Поэтому нет более милостивого воплощения Господа и более щедрого благодетеля, чем Шри Чайтанья Махапрабху, кому под силу описать его неземные добродетели. So that we hear that many places, but very nice. So, Namo Mahabharanaya, Krishna Prema Pradayata. There's no one so kind and merciful because he's giving this Krishna Prema freely. Мы часто слышим этот стих Намо Махабхаранaya и эти вещи, которые описывают, что нет никого более милостивого, чем Господь Чайтанья, который принес нам эти сокровища. Kavicandra is saying that these should not really be discussed, but because no one can understand them, you can write about it. Кришнадас Кавирадж говорит, что эти темы не предназначены для широкого обсуждения, ибо мало кто в состоянии их понять, настолько удивительны деяния Господа. Однако тому, кто способен проникнуть в их тайну, Махапрабху являет особую милость, приводя его к слуге своего слуги. So then Kaviraj is explaining how he wrote this book. The pastimes of Chaitanya Mahaprabhu were the foremost jewels. They have been kept in the storehouse of Swarup Damodar, who has explained them to Raghunath Das Goswami, who has repeated them to me. Whatever little I have heard from Raghunath, I have described in this book, which is presented to all devotees. И тут далее Кришнадас Кавирадж описывает, как он писал эту книгу. Он говорит, что Игорь Шри Чайтаньи Махапрабху, драгоценнейший бриллиант, который хранился в сокровищнице Сварупы Дамодара Госвами. Сваруп Дамодар Госвами описал эти игры Рагунатхи Дасу Госвами, а тот пересказал их мне. И все услышанное от Рагунатхи Даса Госвами я изложил для преданных в этой книге. If someone says Caitanya-Caritamrita is full of Sanskrit and therefore not understandable by a common man, I reply that I have described, and it's impossible to satisfy everyone. Если меня упрекнут, что Шри Чайтанья-Чаритамрита содержит много санскритских стихов и потому непонятно для простых людей, я возражу, что я составил ее, чтобы описать деяния Господа, а угодить всем я не в состоянии. So the purport says that our business is not to, if we just try to satisfy the previous acharyas, maybe some people won't like it, but if we can please the Guru and Krishna and the previous acharyas, then we're successful. И в комментарии к этому стиху говорится, что мы стараемся удовлетворить предыдущих ачарьев. Мы можем не удовлетворить всех подряд и всех читателей, но если нам удастся удовлетворить Гуру, Кришну и предыдущих ачарьев, то можно считать, что наш труд был успешным. In this Caitanya-Caritamrita, there's no contradictory conclusion, nor is anyone else's opinion. I've written this book to describe the simple subject as I've heard it from superiors. I couldn't write if I worried about what someone else likes or doesn't like. В Чайтанья-Чаритамрите я не оспариваю, не отстаиваю ничего мнения. Я лишь пишу эту книгу, чтобы изложить те несложные вещи, которые узнал от своих наставников. Если же я пойду на поводу у чьих-либо симпатий или антипатий, то отклонюсь от истины. If one does not understand in the beginning, but continues to hear again and again, the wonderful effects of Lord Chaitanya's pastimes will bring love for Krishna. Даже если вначале кто-то не понимает деяний Господа Чайтаньи, но продолжает слушать о них, в нем чудесным образом пробудится любовь к Кришне.
So have faith, keep walking, keep, gradually one will come to understand the loving affairs of Krishna and the gopis. Everyone is advised to continue to hear over and over again in order to greatly benefit. Поэтому продолжайте идти, продолжайте пробовать. И далее стих. Со временем такой человек сможет постичь любовное отношение Кришны с гопи и другими жителями Вриндавана. Я советую всем слушать о Господе снова и снова, ибо это приносит огромное благо. In reply to those critics who say that Caitanya-Caritamrita is full of Sanskrit, it can be said that Srimad Bhagavatam is full of Sanskrit verses, and so are the commentaries, but it can be understood by everyone, as well as advanced devotees who study Sanskrit. Критикам, которые говорят, что в Чайтанья-Чаритамрите изобилуют санскритскими стихами, я возражу, что они есть и в Шримад Бхагаватам, а также в комментариях к нему. Тем не менее, осмыслить Шримад Бхагаватам может любой, а не только преданный, изучающий комментарии на санскрите. Так почему же тогда людям не понять Шри Чайтанья-Чаритамриту? В ней лишь несколько санскритских стихов, и те объясняются простым бенгальским языком. Что здесь сложного? So why won't people understand this Caitanya-Caritamrita? There are only a few Sanskrit verses, the rest is in Bengali. What is the difficulty? Я это уже перевела, что в ней лишь несколько стихов, и те объясняются простым бенгальским языком. Так в чем же сложность? And I've given a synopsis of the facts and figures of Lord Chaitanya's last pastimes, and I have a desire to describe them elaborately. If I remain longer and am fortunate enough to receive the mercy of the Lord, I shall try to describe them again more elaborately. Теперь, когда я писал поздние игры Господа Махапрабху, в общих чертах мне хочется сделать это более подробно. И если я проживу еще немного, и Господь Шри Чайтанья Махапрабху явит мне свою милость, то я постараюсь рассказать о его поздних играх во всех деталях. I've now become too old and disturbed by invalidity. When I write, my hands are shaking. I can't remember. He was over 90 years old. И когда он написал это произведение, ему было уже более 90 лет, и он пишет, что я очень старый и немощен. Когда я пишу, руки мои дрожат, память изменяет, и я почти ослеп и оглох. Тем не менее, я пишу это великое чудо. In this chapter, I have to some extent described the essence of the pastimes of Chaitanya at the end. If I die in the meantime and cannot describe them in detail, at least the devotees will have this. В этой главе я постарался вкратце изложить суть завершающих игр Господа Чайтаньи. Если я умру, так и не успев развернуто описать их, по крайней мере, у преданных останется это трансцендентное сокровище. I have briefly described the Mадхья Lila. Whatever I have not described, I shall describe later. If by Chaitanya Mahaprabhu's mercy I live for a few more days, I can do that. Данная глава представляет собой сжатое описание Мадхья Лилы. Все, что не вошло сюда, я позже воспроизведу во всех подробностях. Если по милости Шри Чайтаньи Махапрабху я проживу столько, что смогу осуществить желаемое, то уделю этим играм достаточно внимания. And go to 95. Receiving the orders from the above authorities and the Vaishnavas of Vrindavan, especially from Haridas, the priest to Govinda, I, Krishnadas Kaviraj, have tried to describe one small drop, a particle, and one wave of the ocean, the pastimes of the Chaitanya. Выполняя наказ этих ачарьев, а также Вайшнава Вриндавана, в первую очередь Харидаса жреца Говиндаджи, я, Кришнадас Кавирадж Госвами, пытался описать ничтожную часть капли одной из волн океана игр Шри Чайтаньи Махапрабху. Так заканчивается комментарий Бхактивиданта к этой главе. All right.
So we'll stop there. It's one chapter down. See who's around today. Остановимся на этом. Oleg Fedorov. I don't remember. Посмотрим, кто у нас сегодня тут. Rick looks like he's really concentrating. Прикольно, очень сконцентрированно слушает. Kovalova. Galia. Tulsi Maharani from Mayapur. Nigeria to Mayapur. And somebody Krishna with Maharaj. Харе Кришна. Swatlana. Yeah, Хари Кришна, Хари Бол. who's that? Кришна Кумари. There you go. Thank you. All the blessings, Guru Maharaj. Oh, that's Galia, right? She's under the Yeah. Russian name. Camera. We see some nice faces now. Mohini, Murti, Dasi. And Yoga Maya, Хари Бол. start a YouTube and give dance lessons. Look like you're surviving all right in Vrindavan? Yeah. What time of day can you go out? We can go out from 7 till 10 approximately, only to the shop or pharmacy, but we try not to go out because Yeah, they say that, I just heard one doctor and he's saying that the way it's spread the most is by touching things from your hands. You know, if you don't touch anything, wow, through the air, sneezing and coughing. Who's that? Okay.